సో ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. డెవలప్మెంట్ లోపల ఇట్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ అంతా డెవలపర్స్ అన్నది నేను అది ఎప్పుడు పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. హిస్టరీలో లాజిక్ పెడుతున్నారు, మ్యాథ్లో మ్యాజిక్ పెడుతున్నారు. టు బిలీవ్ ఓన్లీ 1% ఆర్ హైరబుల్ ఇన్ ఇండియా. అసలు నేను సాఫ్ట్వేర్ క్వశ్చన్స్ అడగను ఫస్ట్ రౌండ్. 4 years of engineering is messing up their mind. కోడ్ అంటే పైథాన్ పొద్దున్న పట్టుకుని పైథాన్ బట్టి కొట్టేసి నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిపోతానంటే వర్కౌట్ కాదు. I mean, you get the money also, right? I mean, so money is also good. So I think unpopular opinion, like you said, ChatGPT వల్ల jobs పోవడం కంటే there would be a new stream of jobs that will open up too. I look at GPT as your personal assistant. Ask yourself, like, ఈ skill set ఉందా? There's only one way to learn code, and that is by writing. Hi, this is Anusha. Welcome to another episode of How Did You Make It? On today's episode, we have Mr. Srinivas with us, who's a founder of SkillMap and Neftex. So in today's episode, we're going to cover a broad topic of how to crack tech interviews, which Srinivas is very well versed with and has been participating and educating a lot of engineering students with his organization called SkillMap. So we're going to cover topics like AI, and we're going to cover as to what he's been doing with SkillMap and Neftex. Welcome to today's show, Srinivas. Thank you so much for coming down. Thank you, Anisha. So if you can just help us as to what SkillMap does and what Neftex does, then we can touch upon how to crack tech interviews, which is what most of the viewers are here for. So I started SkillMap around 6-7 years ago. The basic idea of SkillMap is to actually bridge the gap between what the industry needs and what is being taught. Initially, we started off with something called as finishing school. The finishing school is an intensive 3-month, 45 days to 3-month program, depending on the stream from which they're coming. Sometimes they come from computer science, sometimes they come from other streams like electronics or BA or BCom or PSC or MCA. The idea of finishing school was to actually get them industry ready. From a company perspective, when you hire somebody, they expect him to be productive as soon as possible. To speed up that time is what finishing school was all about. But later on, many companies started approaching us by saying that they started outsourcing their entire training module to us. The way it works is we do the initial screening and then train and then send them to the action company. There are two aspects over here. Finding talent is very tough. So the way we did it was we used to conduct tests. Lot of tests, and then whoever performed well in those particular tests, we used to bring them into our finishing school or that particular program of that training program, and then send them to the actual company. That's what SkillMap does. Got it. As far as Neftex is concerned, Neftex, you have to consider it to be like a G Suite for hospitals. It's a complete platform. In today's world, most of the health platforms or the health applications that are there are mostly aggregators. So there was, when I spoke to lots of doctors, their first complaint was these aggregators were actually holding off their data, and then they're doing some cross promotions. They are like stealing the data kind of thing, is what the prevalent thing is. Okay. So that is when I realized that there is scope over here, and then we started building Neftex to be like a complete platform where the hospitals can use it end to end. They can do the billings, they can create the EMR, or they can create their own websites, do digital marketing and other things also. Okay. So the whole idea of Neftex was to make the doctor, to democratize the complete technology for doctors, so that they don't have to depend on. Let technology not be the reason why they choose aggregator. Technology can be made cheaper, and
this way the data is secure, the data is private. Okay. And when we were talking about skill mapped, so with respect to the skill gap that is there in the industry is what you're trying to cater to. What do you think is the major skill gap today? See, half the people, I'll tell you the core philosophy with which I started Skillmat. Okay. There were like a couple of guys who were not coming from any computer science or any background. Actually, some of them were only 10th class passed. Okay. Right? But their skill was enough to be in a sales industry also. To be as a sales guy also for a software company. Okay. Okay, now what happened, whatever the circumstances are, Sorry, are you saying that ఇప్పుడు మనకి ఒకవేళ నాకు నేను లెట్స్ సే బీకామ్ చేసిన నేను ఒక ఇంజనీర్ చేయగలిగే స్కిల్స్ నాకు ఉండే స్కోప్ ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. 100% ఉంటుంది. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ పాస్ అయిన ఒక అబ్బాయి నా దగ్గర ఇప్పుడు నెఫ్టెక్స్ లోపల హీ యాక్చువల్లీ గివ్స్ డెమో బెటర్ దెన్ మీ. రాసింది నేనైనా నాకన్నా బెటర్ డెమో ఇస్తాడు. కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఇప్పుడు బేసిక్గా వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ సింప్లీ ఇస్ లుక్ దట్ యువర్ టాలెంట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. The core philosophy is skill mapped is what I'm telling you. Got it. Okay, you take a sequence of tests and I'll tell you what jobs you are best for, what companies are looking for what roles, and then you can go be happy. The company will be happy and you will be happy. Got it. Right? But unfortunately what happened is it got restricted to only software. My intention was never to be just software. It was never about just hiring some programmer. My vision was more of a broader sense, in the sense that, look, okay, you've done, I mean, not now, but at that previous session, what I've seen is, I posted a job. Okay. By evening, I received around 6,200 resumes. Which job is this? What's the role? It was for junior software developer. By evening, I received 6,200 resumes. Okay. Mine was a small company, right? Most of the times, at that point of time, I was the only one who was doing the hiring. Correct. How am I even supposed to go through 6,200 resumes? I started interviewing. When I started interviewing, what I realized is the first 50 did not have the basic math, forget tech. Okay, that is when I started realizing that now how do we screen this? Correct. That is when I came up with this idea of actually conducting a series of tests so that it is easier to screen. But it has its own flaws in the sense that I cannot judge a person with one test. Correct. So we started conducting more number of tests, a series of tests, one on aptitude, one on the problem solving, one on the actual coding, the other one is like other things like, okay, what do you think about the psychometry tests and stuff like that. So that is how we started developing the idea of skill mapped, and then since teaching was also something I liked, I started teaching. So that's how skill mapped happened. Wonderful. But with Netflix, I took it was very hard when we started Netflix, or when I started Netflix, what happened is Netflix was taking a lot of my time. So I said that I wanted to put skill map. I stopped skill map at that point of time, but now that Netflix is in a better place, we are reviving skill map again. Wonderful. I think skill mat is something that students today need, because with so many options available on the internet, అంటే కొంతమంది AI అంటారు, కొంతమంది చాట్ జీపీటీ అంటారు, కొంతమంది ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు. సో వాళ్ళకి కూడా తెలియాలి కదా వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ బిగ్ థింగ్ అండ్ హౌ షుడ్ దే స్కిల్ దెమ్సెల్వ్స్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద. Absolutely. So I think it is really important for somebody to guide that way. Correct. So if somebody wants to log on to skill map and like reach out to you, like what is the way? Initially, we had a big application. Actually, SkillMap was more like a social networking website. Okay. We had a proper application. But when I shut it down, I stopped that one too. Okay. Now we are coming up with an idea to launch it again. That's wonderful. So we checked many aspects in that particular thing. Good luck. Well, thank you, Nisha.
సో మెయిన్ ఆస్పెక్ట్ ఇప్పుడు మనం చాలా మంది ట్యూనింగ్ చేసింది ఈ పర్టిక్యులర్ కాన్సెప్ట్ గురించి, ఇది నేర్చుకోవడానికి. ఏంటి అంటే హౌ టు క్రాక్ టెక్ ఇంటర్వ్యూస్. ఎంబీఏ చేసాం మార్కెటింగ్ విత్ లైక్ బీకామ్ ఆర్ బీబీఏ బ్యాక్గ్రౌండ్. టెక్ లోకి వెళ్తే ఫ్యూచర్ బాగుంటది అన్న కాన్సెప్ట్ అయితే అందరికీ ఉన్నది, రైట్? సో ఇట్ కుడ్ బి లైక్ సంబడి ఫ్రమ్ సాఫ్ట్వేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ కుడ్ నాట్ బి. టెక్ ఇంటర్వ్యూస్ క్రాక్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద approach, like how should you prepare yourself for it annadi? Okay, my first question, my counter question to you is, when you say tech, what do you mean by tech in your head? This is better, this is the first time I'm doing it, and I want you to be also like clear of this one. Yeah. When you mean tech, do you just mean a developer job or any other job that is involved in a tech? Because in software development there are many aspects. One is Correct. developer, Correct. one is product manager, one Okay. is a domain expert, right? So when you say tech, what role are you looking? When I say tech, they're like, because I'm from a non-tech background, right? నాకు టెక్ అంటే ఏంటంటే ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ యునో, it could be software, it could be develop. For me the umbrella is like really big, everything falls under tech. అంటే Okay. anything that's not When we talk about this tech, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ మైండ్లో ఏంటుంది అంటే ఒక్క డెవలపరే కాదు, ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయడానికి డెవలపర్స్ ఒకళ్ళు సరిపోదు. Yeah. మెనీ ఆస్పెక్ట్స్. ఓకే, ఒక ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ ఉంటారు, ఒక డొమైన్ ఎక్స్పర్ట్ ఉంటారు, ఇంకొకళ్ళేమో కోడ్ రాసేవాళ్ళు ఉంటారు. సో కోడ్ రాసేవాళ్ళు ఎక్కువ పర్సంటేజ్లో ఉంటారు. ఓకే, ఓకే ఆ కోడ్ రాసింది టెస్ట్ చేసేవాళ్ళు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే సో టెక్లోకి రావడానికి ఇట్ ఇస్ నాట్ అంటే ఒక్క డెవలపర్సే నేను అవుతాను అనుకునేట్టయితే మటుకు ఒకలాగా ఉంటుంది. తర్వాత మీరు ఎక్కడ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు? స్టార్టప్, ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫార్మ్? స్టార్టప్ లోపల ఏం జరుగుతుంది అంటే, స్టార్టప్ లోపల నేను ఒక రోల్కి హైర్ చేసుకుంటే నేను ఇంకా ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీసే ఇస్తాను. కరెక్ట్. తప్పదు. చిన్న టీమ్, ఫినాన్స్ ఎంత ఉందో మనకు తెలియదు, అంటే ఉంటుంది. వాట్ ఐ మీన్ టు సేస్, కొంచెం స్ట్రిక్ట్ గా, కొంచెం స్ట్రింజెంట్ గా పోతాం. కరెక్ట్. ఇంకోటి ఏంటి అంటే, స్టార్ట్అప్ లో జాయిన్ అవ్వడానికి టెక్ కన్నా మైండ్ సెట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అందరికి అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే 50% ఆఫ్ ద టైమే నీకు ఎగ్జైటింగ్ వర్క్ ఉంటుంది, మిగతా 50% నీకు బోరింగ్ వర్కే ఉంటుంది. యాక్చువల్గా నిన్న నిన్న నేను నా ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతుంటే హీ మేడ్ మీ రియలైజ్ దిస్ పాయింట్, దట్స్ వై ఐమ్ సేయింగ్ ఇట్. సో ఫస్ట్ ఒక మైండ్ సెట్ ఉండాలి స్టార్టప్స్లో అయితే. ఇది కాకుండా స్కిల్ సెట్స్లోకి వెళ్ళిపోయేసరికి ఇప్పుడు ఏఐ, ఈ చాట్ జీపీటీ ఇవన్నీ వచ్చేసిన తర్వాత వన్ థింగ్ ఐ అబ్జర్వ్ ఇస్, నా ఫీలింగ్ ఏంటి అంటే, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ కనుక హైలో ఉంటే, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీ కనుక బాగా ఉంటే, అప్పుడు యూ గెట్ యువర్ ఛాన్సెస్ ఆర్ హయ్యర్. సో ఒక్క రకంగా వీటి వల్ల ఏం జరిగింది అంటే, ఈ ఏఐ కానీ చాట్ జీపీటీ కానీ ఏదన్నా కానీ మళ్ళీ బేసిక్స్కి వెళ్ళిపోయింది. టెస్టింగ్ ఇది వరకు ఏంటంటే, నీకు ఇది వచ్చా, నీకు ఎలా వచ్చా, నువ్వు ఇది చేయగలుగుతావా అనుకున్నది ఉండేది. ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్రీడమ్ నాకు ఎక్కడ వస్తుంది అంటే, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీ ఉంటే వీళ్ళు ఈ చాట్ జీపీటీ కానీ ఏఐ కానీ బాడ్ కానీ ఏదో ఒకటి వాడి దే కెన్ గెట్ ద సొల్యూషన్. అది పెద్ద ఇష్యూ ఏం కాదు. కోడ్ జనరేట్ చేయడం ఇప్పుడు అది చాలా సింపుల్ అయిపోయింది. కరెక్ట్. సో ఫ్రెషర్కి నిజంగా అంటే నువ్వు ఫేస్బుక్ రాసేయని ఎవరు ఇవ్వరు, లేకపోతే నువ్వు ఇన్స్టాగ్రామ్ మొత్తం అంతా ఎండ్ టు ఎండ్ రాసేయని ఎవరు ఇవ్వరు. ఇన్స్టాగ్రామ్లోనో లేకపోతే ఏదైనా పెద్ద అప్లికేషన్ లోపల దే స్టార్ట్ విత్ స్మాల్ థింగ్స్. ఇన్ ద సెన్స్ దట్ ఈ చిన్న పార్ట్లో స్టార్ట్ చేయండి, దాని తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళండి అనేసి చెప్తాను. ఓకే. సో ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్. డెవలపర్ అవ్వాలంటే ప్రోడక్ట్ మేనేజర్లోకి కానీ లేకపోతే ఒక ప్రోడక్ట్ ఇది కానీ కావాలి అనుకున్నప్పుడు మీ స్టాటిస్టిక్స్ బాగుండాలి. అంటే అసలు ఏం జరుగుతుంది, బిజినెస్ ఎలా వెళ్తుంది, అంటే కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ మనం ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తాం, ఒక ఫనల్ ఎలా తీసుకురాగలుగుతాం అన్న కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఎక్కువ. సో అక్కడ మోర్ లైక్ మ్యాథ్ కానీ ఏదైనా కానీ అనలిటిక్స్ కానీ అలాంటివి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఐ హోప్ ఇక్కడ రెండు డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా. కరెక్ట్. సో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లోపల ఇట్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ అంతా డెవలపర్స్ అన్నది, నేను అది ఎప్పుడు పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. కరెక్ట్.
మిగతా సేల్స్ అవన్నీ అంటారా, ఇంకా సేల్స్ అవన్నీ కూడా అది నార్మల్గా మిగతా దాంట్లో సేల్స్ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా సేల్స్ అలానే ఉంటుంది. కాకపోతే వీళ్ళకి కొంచెం సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటో అర్థం కావాలి. ఫాల్స్ ప్రామిసెస్ చేయకుండా టెక్లో కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉండాలి. అంటే కొంచెం క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు కొంచెం పానిక్ అయ్యి ఫాల్స్ ప్రామిసెస్ పెట్టేస్తారు సేల్స్ వాళ్ళు. సో ఆ టెన్షన్ లేకుండా ఉండాలి అనుకుంటే కొంచెం టెక్నాలజీ అర్థం కావాలి. అసలు అంటూ ఎట్లా పనిచేస్తుంది సాఫ్ట్వేర్ అనుకున్నది, అంటే డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది వాళ్ళకి అర్థం కావాలి అన్నది నా పాయింట్. గాట్ ఇట్. సో యూ బ్రోకెన్ ఇట్ డౌన్ టు ఒకటి స్టార్టప్స్ లోకి వెళ్తే ఒకలాగా ఉంటుంది, తర్వాత ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కార్పొరేట్స్ ఎంఎన్సీస్ లోకి వెళ్తే ఒక అప్రోచ్ ఉంటుంది, ఇంకొకటి యూ బ్రోకెన్ ద టెక్ అనేది యూ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ డెవలపర్స్, ప్రొడక్ట్ మేనేజర్స్ అండ్ డొమైన్ మేనేజర్స్. గాట్ ఇట్. సో ఇందులోని ఇప్పుడు మీరు స్టార్టప్స్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే మైండ్ సెట్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అని అన్నారు, దీంట్లోకి వెళ్ళాలంటే యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ స్కిల్ సెట్ స్టాటిస్టిక్స్ బాగుండాలి అని చెప్పారు, కరెక్ట్? సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ వచ్చేసరికి, సో ఇది ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లో కెరియర్ లో స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఐ యూస్ టు హియర్ అ లాట్ దట్ యాటిట్యూడ్ దట్ యు బ్రింగ్ టు ద కంపెనీ టు టేబుల్. ఇంకొకటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అని చాలా విన్నాం, నాట్ జస్ట్ విత్ టెక్ బట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అన్నది యూజువలీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీబడి టు బి హైర్డ్. దట్ ఈస్ వన్ స్కిల్ దట్ పీపుల్ లుక్ అట్. ఇప్పుడు టెక్ లోకి వచ్చేసరికి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్ అనేది ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి? అసలు డెవలప్ అవ్వకూడదు అంటే చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూర్ ఇంజనీర్ అది నీకు ఆల్రెడీ ఉండాలన్నది నా పాయింట్. ఓకే. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ బేసిక్గా ఆ డిఫరెన్స్, అక్కడ గ్యాప్. ఇప్పుడు 10 years నుంచి నేను ఒక మాట వింటుంది ఏంటంటే గ్యాప్ ఉంది. కానీ ఇప్పటిదాకా ఎవరైనా గ్యాప్ ఏంటని డిఫైన్ చేశారా? ఇక్కడ గ్యాప్ ఒకటి మరీ థియరిటికల్గా వెళ్ళిపోతున్నారు అందరూ. ఇది కొంచెం ప్రాక్టికల్ చేయాలి. ఓకే. సో మాల్కమ్ గ్లాడ్వెల్ చెప్పినట్టుగా అన్లెస్ యూ స్పెండ్ సమ్ 10,000 hours యూ కెనాట్ ఈవెన్ మాస్టర్ ఇట్. అది ఏం జరుగుతుంది అన్నది కూడా అర్థం కాదు అక్కడ. సో ఆర్ వి స్పెండింగ్ దాట్? ఇప్పుడు నేను చూసింది ఏంటి అంటే 90% ఆఫ్ ద కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కోడ్ బట్టి కొట్టి వచ్చేస్తారు. ఏమో నేను ఒక బోల్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేస్తాను. నేను అబ్జర్వ్ చేస్తాను ఏంటి అంటే ఫర్ సమ్ రీజన్, అంటే నేను ఇంకా ముందు ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్స్లోకి వెళ్ళిపోతే హిస్టరీలో లాజిక్ పెడుతున్నారు, మ్యాథ్లో మ్యాజిక్ అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు అక్కడ జరగాల్సింది ఏంటి? హిస్టరీ నువ్వు నేర్చుకోవాల్సింది హిస్టరీలో ఒక ఈవెంట్ తర్వాత ఒక ఈవెంట్ ఎలా జరిగింది అన్నది. మ్యాథ్ లోపల ఇది ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఆలోచించాలి. ఇక్కడ వీళ్ళకి రివర్స్ చేసి హిస్టరీలో ఇలా ఎందుకు జరిగిందని దాని వీళ్ళు లాజిక్ పెట్టేస్తున్నారు, ఇక్కడేమో ఇక్కడ మ్యాజిక్ అడుగుతున్నారు. ఇది నేను అబ్జర్వ్ చేసిన. సో ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇన్ ఎ వే, నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే ఇంజనీరింగ్ అన్నది అసలు వాట్ ఈస్ అన్ ఇంజనీర్ అనుకున్నది ఫస్ట్ బేసిక్ డెఫినేషన్ పెడితే అదే ప్రాబ్లమ్స్. ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేకపోయేసరికి ఇది రాదు. Do you believe only 1% are hireable in India? And నాకే ప్రాపర్ స్టార్ట్ ఉంది. అసలు దే నాట్ క్రాసింగ్ 10 marks. అన్ని మర్చిపోండి. అసలు ఇంజనీర్స్ ఒక్కటే నేను తీసుకున్నాను అనుకుంటే, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ నుంచి అలా తీసుకున్నా కూడా అసలు నేను సాఫ్ట్వేర్ క్వశ్చన్స్ అడగను ఫస్ట్ రౌండ్. 2-3 మాట్లాడినప్పుడు నాకు ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ఇన్ దిస్ వన్ ఏంటి అంటే ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్న పిల్లలు దే ఆర్ బెటర్ దాన్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్. The 4 years of engineering is messing up their mind. So this is what the primary gap is. Practical knowledge ఒకటి ఉండాలి. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అంటే వాళ్ళకి అప్పటి నుంచి కూడా they have to start giving them questions and problems by saying that you come up with a creative solution. You recently know that మేము ఇక్కడ హ్యాకథాన్ కరెక్ట్. ఈ హ్యాకథాన్ ఇక్కడ చేసింది ఏం లేదు, ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి మొత్తం అంతా ఎండ్ టు ఎండ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ప్రోటోటైప్ అనేసి అడిగామన్నమాట. ఓకే. సో అక్కడ మార్క్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే 10 marks ఫర్ ఎంపతి. ఎంపతి అంటే అసలు నీ ప్రాబ్లం ఎంతవరకు అర్థమైంది అనేసి.
10 మార్క్స్ ఇప్పుడు ఇదంతా టీమ్స్లో జరుగుతుంది కాబట్టి 10 మార్క్స్ ఫర్ టీమ్ వర్క్, ఓకే, అండ్ 10 మార్క్స్ ఫర్ ఐడియేషన్. అవుట్ ఆఫ్ 50, 30 మార్క్స్ మేము దీనికే ఇస్తాం. మిగిలిన 20లో నువ్వు కోడ్ ఎలా రాసావు లేకపోతే అది ఎట్లా పనిచేస్తుందో చూపించాను దానికి మేము 20 ఇస్తాం. అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏదో కోడ్ అంటే పైథాన్ పొద్దున్న పట్టుకుని పైథాన్ బట్టి కొట్టేసి నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిపోతానంటే వర్కౌట్ కాదు. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ వర్క్ ఆన్ రియల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇది డెవలప్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు కొన్ని పెట్ ప్రాజెక్ట్స్ లాగా చేసుకున్నారు. అంటే నేను ఇప్పుడు టెక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, అంటే డెవలపర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. వాళ్ళు ఇది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఏదో ఒక పెట్ ప్రాజెక్ట్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళు దే షుడ్ టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇట్ కుడ్ బి దే షుడ్ నాట్ వరీ వెదర్ ఇట్ ఇస్ సిల్లీ ఆర్ నాట్. వాళ్ళు ఏదో ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుని ఆ ప్రాబ్లంకి ఏదో ఒక చిన్న అప్లికేషన్ రాయగలిగితే దే స్టాండ్ బెటర్ ఛాన్స్. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అంటే ఇది. గ్యాప్ కూడా ఇదే. గ్యాప్ ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ విత్ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్. ఎక్కువ థియరీ అయిపోయింది. ఫేర్. I think with problem solving also, I personally believe that మనకి స్కిల్ గ్యాప్ ఏదైనా సరే మనం బ్రిడ్జ్ చేసుకోవచ్చు అని I believe with certain systems in place. Like you said, picking up pet projects is one way to go about it. So ఇప్పుడు for example, let's say ఒక first year engineering student ఉన్నాడు. Next 4 years is going to spend in invest in doing his engineering. While he does that, ఈ 4 years ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ప్యారల్ గా ఏది చేస్తే he'll be very ready for cracking a good interview. 90% ఆఫ్ ద జాబ్స్ అంటే డెవలపర్ జాబ్స్ గురించి ఇప్పుడు ఫోకస్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్ మేనేజర్ అవన్నీ దే ఆర్ బిగ్గర్ టాపిక్స్ అండ్ అంటే అవి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఇంకో మైండ్ సెట్టే కావాలి. సో డెవలపర్ జాబ్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ నా సజెషన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో HTML, CSS, జావాస్క్రిప్ట్ యూనివర్సల్గా వాడేది ఇవే నేర్చేసుకోవాలి. సెకండ్ ఇయర్కి మొబైల్ అప్లికేషన్స్ లోపల బిగ్గర్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ రియాక్ట్ అని కానీ, యాంగులర్ అని కానీ, లేకపోతే రియాక్ట్ నేటివ్ అని కానీ ఇలాంటివి నేర్చేసుకోవాలి. థర్డ్ ఇయర్ కల్లా దే హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఒక బ్యాక్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకుని దే హ్యావ్ టు స్టార్ట్ లెర్నింగ్ దట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ డెప్త్. అబౌట్ నిజంగా బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఏంటి, అసలు ఎట్లా రాయాలి, లేకపోతే దాని ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నది వచ్చేసేయాలి. ఫోర్త్ ఇయర్లో దే షుడ్ హ్యావ్ ద ఫుల్ స్టాక్ కంప్లీట్ విత్. అంటే ఇది నేను ఒక ఫుల్ స్టాక్ కి అన్నట్టుగా నేను చెప్పట్లేదు, ఇది బేర్ మినిమం. అది పెద్ద పెద్ద డేటా సైన్సెస్లోకి వెళ్ళిపోవాలనుకున్నా, పెద్ద పెద్దవి చేయాలనుకున్నా ఇవి అయితే నేర్చుకోవాలి. ఇవి ఇక్కడ నుంచి నేర్చుకుంటే ఇవి ఈజీ కూడా. ఈజీ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ దట్ దీస్ ఆర్ సింప్లర్ ఫర్ దెమ్ టు గెట్ స్టార్టెడ్. అది అక్కడి నుంచి ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఫస్ట్ ఇది ఈ స్ట్రక్చరింగ్ లో కనుక చేసుకోగలిగితే ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ కింద ఇట్స్ బెటర్. So I think when you're talking about pet projects also, there are a lot of people who want to make some pocket money while they're doing their engineering, right? So for freelancing, do you have any websites or like a method to get some freelancing projects? Actually, నేను ప్రీవియస్ నా స్టేట్మెంట్ కొంచెం మోడిఫై చేస్తాను. ఇది 1 year కి ఇట్లా నేర్చుకోమన్నాను. 1 year లో అన్ని నేర్చుకున్నా ఏం పర్వాలేదు. So in the first year itself, if you learn all these things, that is fine. Because that is one thing. Second thing is, ఇప్పుడు ఎట్లాగొస్తున్నాయి అంటే there are like hackathons and everything that are coming. అంటే ఎండ్ గోల్ ఆఫ్ హ్యాకథాన్స్ లోపలికి ఒకటి ప్రాజెక్ట్ కంప్లీషన్ ఒకటి ఉంది. అక్కడ నిజంగా బాగా చేస్తుంటే ఫ్రీలాన్స్ ఆపర్చునిటీ అక్కడే ఇచ్చేస్తున్నారు కంపెనీస్. అండ్ దే ఆర్ మెనీ వెబ్సైట్స్. ఆ వెబ్సైట్స్ లోపల ప్రాజెక్ట్స్, చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ కి బిడింగ్ ఉంటుంది. యూ కెన్ గో, యూ కెన్ అప్లై. అది కనుక డెలివర్ చేస్తే అక్కడే డబ్బులు కూడా వచ్చేస్తాయి. సో అది చేశారంటే అది ఇంకా మంచిది. You'll be ready for the real world. And you get the money also, right? I mean, so money is also good. So moving away from the interview part, how do you think AI is changing the tech world? Look, AI ఎట్లా చేంజ్ చేస్తుంది అన్న దానికన్నా కూడా ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తుంది అన్నది బెటర్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇది వరకు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ద ఫోకస్ వాస్ లైక్ అంటే కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఇది నీకు వచ్చా, ఇది ఎంత డెప్త్ లో వచ్చు, నీకు నిజంగా ప్రోగ్రామ్ లోపల నువ్వు ఫంక్షన్ రాస్తున్నప్పుడు ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా రాయగలుగుతావు, ఆ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎంత అనుకున్నది అంత బాగా ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండే.
మెల్లమెల్లగా ఇప్పుడు టెక్ ఫౌండర్స్ కైనా ఎట్లా కనిపిస్తుంది అంటే నిజంగా ఐడియా అంటూ ఉంటే బాడ్ కానీ చాట్ జీపీటీ కానీ ఇవ్వగలుగుతున్నాయి. దానికన్నా in that way what even the founders or what the many of the companies are doing is they're encouraging ChatGPT and they're encouraging their employees also to actually use ChatGPT and other things. Okay. I don't know మీకు GitHub Copilot అనేసి ఒకటి ఉంటుంది, మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? GitHub Copilot ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా నాకు ఈ ఫంక్షన్ కావాలి అని కామెంట్ రాస్తే ఆ ఫంక్షన్ జనరేట్ చేసేస్తుంది. సో ఈ రకంగా ఆలోచిస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అసలు నాకు ఆ ఫంక్షన్ ఎందుకు కావాలి అనేది ముందు నాకు ఐడియా రావాలి. సో మళ్ళీ ఇదే పాయింట్లోకి వెళ్ళిపోయేసరికి ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ వచ్చేసింది కదా. కరెక్ట్. అంతే. అసలు బేసిక్గా కోడ్ రాయడం అనుకున్నది ఇప్పుడు అంతా రాసేస్తుందని నేను చెప్పను, కానీ ఫోకస్ ఎట్ మారిపోయింది అంటే నిజంగా వీళ్ళకి బేసిక్స్ అంటూ వచ్చేస్తే దెన్ వీ కెన్ షిఫ్ట్ ద ఫోకస్ అన్నది నా పాయింట్. గాట్ ఇట్. ఐ థింక్ ఏఐ గురించి యూజువల్గా ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ అయింది ఏఐ అన్నది. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ లైక్ 5 years బ్యాక్ ఆల్సో, స్టెప్ 1 is what you need to understand and making sure like you're giving a solution to any problem. For example, my experience, like I think back in 2018 when I didn't have money to build a website for like startup that I want to build a website for, I didn't have the money, so I had to make it all by myself. I took help from Canva. I bought a domain. Google lo how like what is the first step ante domain konukovalani vachindi. Went on GoDaddy, bought a domain. Went on Wix.com. I just put things together, connected the domain and Wix. I have zero knowledge on like how websites work and all of that, but it is so user friendly. Your intention should be to solve a problem, that is all. I think it again comes back to what you were saying earlier. I think that is also to some extent AI only, like we are not, is that AI though? No, that is not AI. That's what we do in Neftex. అంటే Neftex లోపల కూడా వెబ్సైట్స్ తయారు చేసి అంటే they can create their own websites and ఇందాక చెప్పిన దాంట్లో. Correct. ఏంటంటే ఇన్లైన్ లో నుంచి we created 10 teams for hospitals. They can just click on that one and finish it up. It's not AI. అది ప్రాపర్ ప్రోగ్రామ్. Okay. దాంట్లో పెద్దగా ఇంటెలిజెన్స్ అంటూ ఏముంటుంది. దర్ ఇస్ లాజిక్ అండ్ దర్ ఇస్ అల్గోరిథం అంతే. Got it. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏఐ లోపలికి వెళ్ళిపోయేసరికి ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ ఆల్సో ఇప్పుడు వాట్ యూ సెడ్ ఇస్ ఆల్సో కరెక్ట్. ఇదివరకు నాకు రాయడం అంటే ఇష్టం ఉండదు. ఒక బ్లాగ్ రాయడానికి నాకు 2-3 days పట్టేసేది. ఇప్పుడు నాకు బ్లాగ్ లోపల ఓవరాల్ ఐడియా వచ్చేసింది అంటే జీపీటీ నుంచి క్రియేట్ చేసేస్తున్నాను. దేర్ ఇస్ నో డినైయింగ్ దట్ వన్. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. జీపీటీ కానీ బాట్ కానీ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేస్తున్నాయి. అంతెందుకు దానికి రాసేసిన తర్వాత దీన్ని నాకు కవర్ ఫోటో కావాలంటే కవర్ ఫోటో కూడా ఇచ్చేస్తాను. కరెక్ట్. సో నిజంగా ఇప్పుడు నా ఫస్ట్ డౌట్ ఏంటంటే ఇది వరకు మా టీంలో వాళ్ళు నా దగ్గరికి డౌట్స్కి వచ్చేవారు. అది ఆల్మోస్ట్ 60% to 70% తగ్గిపోయింది చాట్ జీపీటీ వచ్చేసరికి. నా రోల్ ఏంటన్నది నా డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు. సో బట్ ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్, బట్ అది వాడాలి. బికాస్ చాట్ జీపీటీ ఇది ఏఐ ఎప్పటి నుంచో పాపులర్గానే ఉంది. చాట్ జీపీటీ ఏంటంటే మొత్తం మార్చేసి in the sense that the way we perceive it has changed completely. People are able to generate code from that one in the sense that ఒక చిన్న అప్లికేషన్ కూడా ఒక చిన్న ఫామ్ కావాలి, దానికి ఇదివరకు అయితే ఇది ఇట్లా పెట్టుకోవాలి, ఇదంతా నేర్చుకోవాలి, ఇలా చూసుకోవాలి అనేసి వచ్చేసేది. ఇప్పుడు యూ గివ్ ఇట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్, నాకు ఇట్లాంటి ఫామ్ ఒకటి కావాలి అంటే అదే ఇస్తుంది. అది ఇచ్చిన తర్వాత పెట్టిన తర్వాత చూసుకుని కరెక్ట్గా ఉందో లేదా చూసుకుని దాన్ని కొంచెం మోడిఫై చేసుకోగలిగితే సరే. My next question is about ChatGPT. Do you think people are using ChatGPT as extensively as one should? దీన్ని ChatGPT అన్నది ఇట్స్ నాట్ 100% అక్యురేట్. ఇది లార్జ్ మోడల్ కాబట్టి. కరెక్ట్. ఫ్యూచర్ ఏంటంటే దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ట్రైన్ స్మాలర్ మోడల్స్ సో దట్ యూ గెట్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్స్. దీన్ని కరెక్ట్గా వాడుకోగలుగుతున్నారా అంటే చాలా మంది అయితే వాడుకోగలుగుతున్నారు. ప్రాంప్ట్ అది కూడా కరెక్ట్గానే ఇవ్వగలుగుతుంది. నా అబ్జర్వేషన్ ప్రకారంగా బేసిక్స్ కరెక్ట్గా ఉండి మ్యాథ్ అది స్ట్రాంగ్గా ఉన్న వాళ్ళు, అది వాళ్ళనే కాదు ఇన్ జనరల్ డొమైన్ నాలెడ్జ్ లేకపోతే ఇది టెక్కి రిలేటెడ్ కాబట్టి నేను ఇట్లా చెప్తున్నాను. నేను లాయర్స్ని చూశాను, డాక్టర్స్ని చూశాను, డెవలపర్స్ని చూశాను, ప్రోడక్ట్ మేనేజర్స్ని చూశాను.
they're able to use ChatGPT efficiently. Yeah. నా ఒపీనియన్లో అయితే మటుకు దే ఆర్ ఏబుల్ టు. Wonderful. I think in the next coming like 1-2 years, I think there would be like double the number of people that are using it right now. I don't think a lot of people are using అంటే it. స్లంప్ కూడా వస్తుంది. అంటే చెప్పేది అంటే లాస్ట్ టైం చెప్పినట్టుగా నాకు లాస్ట్ టైం 2 to 3 days ఒక బ్లాగ్ రైడర్కి పట్టేది ఇప్పుడు నాకు పావుగంటలో అయిపోతుంది అంటే 15 minutes అయిపోతుంది అంటే ఇట్స్ లైక్ యూ Yeah. కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ 100%. ది నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాన్ అవర్స్ సేవ్డ్. Yeah, 100%. So I think once upon a time, emails రాయడానికి కూడా used to take a lot of time, and if you want to send client emails also, you need to structure it much better. So I just put in all the details onto ChatGPT now. It generates an email. You have to proofread it though. యా కొన్ని జాబ్స్ పోతాయేమో కానీ అన్నీ పోతాయని నేను అనుకోను. దిస్ విల్ ఆల్సో గెట్ యూ న్యూ ఆపర్చునిటీస్. Yeah. లేకపోతేనేమో ఆబ్వియస్లీ స్కిల్ పెరిగిపోతుంది అక్కడ. సో కాన్సన్ట్రేషన్ అనుకున్నది ఎక్కువ అట్లాగే వెళ్ళిపోవడమే కరెక్ట్ అన్నది నా ఒపీనియన్. Got it. So I think unpopular opinion, like you said, ChatGPT వల్ల jobs పోవడం కంటే there would be a new stream of jobs that will open up too. In this new stream of jobs that are going to open up, what do you think? In addition to like of course prompt engineer is something that we are listening a lot these days. What are the other job roles that might open up because of AI? నేను ఒక ఇంజనీర్ కోడ్ రాస్తున్నాను. నో ఐమ్ కంటెంట్ రైటర్ ఆల్సో, రైట్? నాకు అది కూడా పెరిగిపోయింది. సో అలాగే రివర్స్ కూడా అవ్వచ్చు కదా. ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ కంటెంట్ రైటర్, లైక్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ సే దట్ ఓకే ఐ కెన్ డూ దిస్ అనేసి. సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ వస్తాయి. ఐ మీన్ హౌ విల్ యూ అండర్స్టాండ్ ద డొమైన్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ నౌ. ఇన్ ద సెన్స్ దట్ అసలు ప్రాబ్లం నేను ఏం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తున్నాను క్లారిటీ ఉంటే then you see, I look at GPT as your personal assistant. Correct. I do not look at it is not replacing you. That is the correct word. Correct. Meek 8 hours pattedi, maybe you can start finishing it off in 2 to 3 hours or maybe 4 hours. It doesn't matter. Maybe in some cases 15 minutes lo kuda ayipochu. Kani adi replace ite cheyadu. So we've come to the end of the episode. Is there anything else that you want to cover? All I can say is mali basic skill kote. Start working out on your math problems. Understand what really an engineer is. Whenever you are applying, first కొంచెం రీసెర్చ్ చేయండి. అసలు ఏ కంపెనీలో అప్లై చేస్తున్నాను, వీళ్ళ ఏ రోల్ అడుగుతున్నారు, అసలు ఎందుకు ఇట్లా అడుగుతున్నారు, వీళ్ళు ఇంకేమేం చేస్తున్నారు అనుకుంటే కొంచెం రీసెర్చ్ చేసుకోండి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ టు క్రాక్ టెక్ ఇంటర్వ్యూస్. దెన్ ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్, నాకు ఈ స్కిల్ సెట్ ఉందా, లేకపోతే నాకు నేర్చుకునే ఇంటెన్షన్ ఉందా అనుకున్నది పెట్టుకుని దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో టు దట్ ఇంటర్వ్యూ, క్రాక్ దట్ ఇంటర్వ్యూ, కన్విన్స్ దెమ్ ఓకే నాకు ఇది రాకపోయినా నేను నేర్చుకోగలుగుతాను, నాకు ఇది వచ్చు అంటున్నాను. సో ప్రాక్టీస్ మోర్. దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ వే టు లెర్న్ కోడ్ అండ్ దట్ ఇస్ బై రైటింగ్ కోడ్, ఇఫ్ యూ ఆస్క్. Agreed. Thank you so much for coming over. I think we've covered a lot of interesting and important topics, especially for people in the tech industry. It's a pleasure talking to you. Thank you so much. Nice talking to you, Anisha. Thank you. Thanks for having me. Thank you. Thanks.